வெல்கம் டு கிரியேட்டிவ் ஜோன். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ளீட் வச்சு ஃப்ராகு கட்டிங் அண்ட் ஸ்டிச்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபுல் லென்த்து 15 inches. ஒன்று வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸ்டிச்சஸ்க்காக 1 inches. ஸோ 16. ஷோல்டர் வந்து 6.5. ஹார்ம் ஹோல் வந்து 6. செஸ்ட்டு வந்து 8 ப்ளஸ் 2 inches ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ 10 inches. லைன் போட்டுக்கலாம். வேஸ்ட் ரவுண்டு வந்து 7. இது ஸ்டிச்சஸ்க்கு 2 inches ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸ்கர்ட்டோட லென்த்து வந்து 26 ப்ளஸ் 1 வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸ்டிச்சஸ்க்காக 27. நெக்குக்கான கிராஸ் பீஸு 1.5 நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து நான் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரண்ட்லேயும் ஃப்ரண்ட்டும் வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் பக்கமும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம்.
ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். கிராஸ் பீஸ் கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும். இப்போ நெக்கோட பீஸ் வந்து மடித்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாக மடித்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து டாட் பிடிச்சிக்கலாம். ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் ரெண்டு சைட்லேயுமே டாட் பிடிச்சிக்கலாம். ஷோல்டருக்கு நேராக வரணும் டாட்டு. 3 inches 4 inches கூட இதுக்கு பிடிச்சிக்கலாம். நம்ம ரெண்டு பக்கமும் பிடிச்சிக்கணும். ஃப்ளீட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 2 inches விட்டுடணும். 2 inchesக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஃப்ளீட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஃப்ளீட் வச்சு முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம டாப்பில் ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும். வேஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும். நம்மளோட வேஸ்ட் ரவுண்டுக்கு எவ்வளவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ளீட் கரெக்டாக வச்சு எடுத்துக்கணும். எடுத்துக்கிட்டு இப்போ வந்து அதை ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸ்கர்ட்டு வந்து கீழே வந்து மடித்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். 2 மடிப்பாக மடித்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும்.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கணும். செஸ்ட்டு எவ்வளவோ அதை மார்க் பண்ணிக்கணும். செஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து 8 இன்ச்சஸ் வச்சுக்கிறேன். வேஸ்ட் ரவுண்டு 7 அதை மார்க் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிம்பிளான ஃப்ளீட் வச்சு எப்படி ஃப்ராக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆள் கொடுத்துக்குங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.